И всем привет, дорогие, всем здравствуйте, с вами Анна Премьера, и с вами, я вижу, что прямой эфир начался, и сейчас буду заглядывать постоянно в разные компьютеры, в разные странички, для того, чтобы смотреть. Ой, простите, я вижу, что у меня уже началась даже трансляция здесь. Все, супер, мы в эфире, друзья, всех приветствую, и с нами Оле Габриэльсен. Оле, hello! 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 Great to be here. Hello, everybody. How are you? Я очень рада, что я здесь, и всем привет, как вы поживаете. И давайте наладим связь сейчас. Я вижу, что добрый день, доброе утро. Предвкушаю интересную беседу. People saying that they are feeling that the talk will be very interesting, and they are ready. Здравствуйте. Друзья, я буду говорить на двух языках, английский и русский. Да? Я буду переводить для вас, а с Олей буду говорить на английском. I should use two languages, I'm explaining it. И, пожалуйста, ответьте, кто нас слышит. Помашите нам ручкой, поставьте плюсики, поставьте десяточки, пожалуйста, поприветствуйте друг друга. Я пишу, мы начали, кто нас слышит? Мы начали, кто нас слышит? Пожалуйста, добрый день, плюсики, десяточки, ждем. Пожалуйста, присоединяйтесь. Я еще раз повторюсь, что мы уже на связи. Сейчас наладим с вами. We just, oh yeah, people start saying that they hear us and everything is all right. Nice. Okay, we can start. Ну что, поехали, друзья. И just several words to you, Оле. Before I ask first questions, what maybe would you like to say to tell to the people who joined today? I'm so glad that you joined today. It will be very interesting. I will say that this is the first actually interview I do real public interview, online and live. So first time here for me. I did interviews before, but it was written interview, so... И Оля сейчас говорит, что он очень-очень рад, что вы присоединяетесь, что вы здесь, что, по сути, это его действительно первый опыт выступления вот в таком публичном формате. Я чувствую себя причастной. I'm saying that I'm a great person, that I will have chance to talk to you in public. And just a modest person. I'm joking. Я подшучиваю, да, перевожу, что происходит. И Оля говорит, что на самом деле чаще всего это были интервью в печатном варианте, а сегодня он присутствует здесь действительно для того, чтобы иметь возможность с нами поговорить. Ну что, друзья, готовьте вопросы свои. Вопросов вы задали очень много. И первый вопрос, the first question, okay, is what new projects now, what maybe new energies come to you just right now? Maybe the world is near to get acquainted with something very, very new from you. Yeah, it's like, and it's connected with what I said before. This is my first interview, public. I've had several offers for interviews, but I declined because I am a very private person and I like to keep my privacy. But it's like I feel now I have to show my face. So finally, I accepted this interview. It's like you've been asking me, a few years ago. I think 1 or 2 years ago you asked me, and I was like, I didn't feel it was time, Okay, just let me translate sometimes. Okay, sure. I'm sorry. Я спросила первый вопрос, да, что на самом деле является сейчас что-то новенькое, может быть, новые проекты Оли, может быть, он что-то готовит, и мы уже на пороге, может быть, совсем новых энергий, и Оля сейчас начала отвечать и говорит, что действительно 2 года назад я постучалась к нему с тем, чтобы сделать вот такой наш формат общения, и раньше несколько еще было запросов на вот подобное интервью, но он просто откладывал и все это отрицал, потому что не особо хотел афишировать, чтобы это все-таки было более в таком индивидуальном формате. Ну а сегодня, okay, so what about your new projects? New energies, yes. That's right. And that's why I'm now ready for. I feel that it's time for me to go more, public, and explain more about
energy things, like doing things like this, interviews, speaks, and I want to do this. Like, so many things are happening in my life right now, so many changes. So I'm still in the process of finding out how things are going to run. I know I will travel a lot, so and maybe I will come to Russia. I want to come to Russia and do some things over there. I know I'm going to Russia, but also other places, you know, in the world. I did travel a lot in the past, but I think it will increase in the next year or two. So. Так, в связи с выходом на более такой популярный режим, у Оли сейчас большие планы путешествовать, в частности, приехать в Россию. И он уверен, что он приедет в Россию. What about coming to other places to meet Russian people, like Montenegro? We are going in October. Just let's go together. Doing a tour, yeah? Yeah. Yeah, it will be like going in the special places to have meditating and sessions like that with people. So we will discuss it, okay. We will discuss it. Да, а почему бы не приехать не только в Россию, но еще и в Черногорию, предположим, или в какие-то другие города, где мы можем вместе с вами встретиться, вместе с Олей в таком формате тоже, тет-а-тет. И еще плюс Оля действительно собирается сейчас выйти именно в мир вот с ответами на вопросы, да, причем время, видимо, пришло, потому что он познает сейчас, как все работает, как работают эти механизмы, и вот сейчас он вот действительно в то самое время, в том самом месте, где есть момент ответов на вопросы вот о том, как же все-таки эти энергии работают. Okay, people again write hello, good morning, but no questions, you see. Well, we can talk some casual things. I don't know, but we can talk about anything. Okay. There are lots of questions from yesterday, so we will start. Yes, we can take this, yes. Я говорю, что вы пишете всем добрый день, все, но вопросов не пишете, да, и опять же с юмором сейчас это воспроизвожу, но говорю, что у нас много вопросов со вчерашнего вечера, поэтому мы можем начинать, друзья. I have my note, my notes, yes, so okay. Okay, let's start. About Kundalini Reiki first, because you are famous for Kundalini Reiki mostly, I guess so. Вопрос про Кундалини Рейки, потому что Оля на самом деле очень известен именно благодаря Кундалини Рейки в первую очередь. So now it has like used to about 3 levels of this energy. But sometimes when we open some different sites or from different masters, they always write like 10th level and 12th level, and also different upgrades like 2017 or 2019. So just clear, please, this. Кундалини Рейки. Считается, что есть 3 уровня кундалини, да, или кто-то говорит 4, но сейчас есть кундалини нового времени, и мы видим с вами и 10 и 12 уровни какого-то кундалини. И, соответственно, есть еще апгрейды. 17-й год, есть 19-й год, есть там, 21-й год. Я задаю вопрос все-таки, что есть в Кундалини Рейки и как мы ее используем, как правильно. Okay, that's a good question. Many people ask that. What is referred to as the 4th, 5th, and 6th, 7, 8, 9 levels also is referred to as booster levels, boosters. And this were parts of the old version of the Kundalini. Like, it was in the beginning, there was these boosters, like kind of add-ons to the systems, like to increase the energy, because I felt like the energy was like, it kept on rising. I could keep on adding on. So that's why the add-ons came, like the boosters. And then it was like, it became a bit too complicated because I like simple things, and I wanted to integrate it just in the 3 levels, everything in the 3 levels. So I kind of upgraded the system and said, now the levels and the boosters and everything is in the 3 levels. So in the newer upgrades or versions, everything is in the 3 first levels. Oh, nice. And you don't need the boosters
anymore because it's for the older system. Okay. That's So new version is how's it called? 2024, 21. yeah. Let me explain about the version numbers. Let me translate, please, okay? Yeah, And then translate. we'll go on. Итак, друзья, значит, first question is here, okay. Кундалини рейки существует. Изначально были первые уровни, это были старые версии, и энергия постоянно нарастала. То есть все время приходили новые волны, такие усилители. И, соответственно, по мере того, как они приходили, Оле давал новый уровень для того, чтобы вы могли этим пользоваться и прокачивать свои чакры, усиливать потоки. Но сейчас, в новой версии, на самом деле он проработал очень здорово и свел все это в единую систему, которая заключена только в 3 уровня. И новая версия, она действительно только о 3 уровнях. 1, 2, 3, да, 3 уровня, 3 levels. И сейчас знаете просто, что на самом деле вот новая версия, сейчас про новую версию мы продолжим. Новая версия – это 3 уровня кундалини рейки, которые вы можете использовать, и все усилители уже в нее включены. То есть вам не нужно получать 7, 9, 12 уровень, потому что они как бы приходят автоматически. Окей. Yes. And for the number, the version number, it's almost like a software version. You have this 1.1, 1.2. You see that it's upgrading, and actually it started out because I felt that there was this increase in energy. After some month or half a year or something, the energy was just increasing, and I was like, it's not what it was like half a year ago or something. And I just felt that I need to point that out somehow, and I started to put a version number on it. Example, the year. Yes, here there was the year. So that's why it was like 2015 or something. But yet I felt that the energy was increasing so much, so actually it became from being the year upgrade to just an upgrade number, because it was increasing faster than there would come different upgrades into 1 year. So I had to just continue the numbers. I see. In one point, I think it's like it can be a bit confusing. I know, I understand, but that was the only thing I just say, okay, I continue the numbers out there, and I will write a little explanation in my description of the system. So. На самом деле, годы и версии, которые вы читаете, 2017, 2021 и так далее, да, это не более чем его рукой написанный год, когда некая энергия была, ну, скажем так, усилена, да, когда немного она была дополнена, потому что энергии очень быстро меняются, очень много изменений сейчас происходит, и из-за этого получается, что вот он получил некую информацию, и он передает вам, и помечает, что это в таком-то году, это в таком-то году происходило. А по сути, больше здесь ничего нет. То есть не сказать, что это какая-то другая энергия. Она просто, ну, видоизмененная в связи с тем, что время быстро, на самом деле, меняет свой ход, и развитие идет по-другому. But should we upgrade each time? For example, if I have Kundalini Reiki in 2017, do I need to come to you and to renew it somehow, to boost it somehow, and to have just I have 2021 now? Is it very, very important or necessary? Definitely not. It's like it's only an option. It's like if you feel like, you know, I have a core that keeps coming back when I upgrade the energies, because they feel like they benefit from it, but it's actually the optional. It's not something you will require to do. It's just if you want to, you can. It's not something that is required. Absolutely not. Absolutely not. Я спрашиваю, нужно ли обязательно поднимать вот эти вибрации и усиливать вот эти версии. То есть если, например, вы получили кундалини в 2017 году, нужно ли дальше это делать? Он говорит, нет, только по запросу, по желанию. То есть если вы хотите обновиться, если вы хотите, это такой опциональный формат, да, если вдруг вот возникло желание, то пожалуйста. Но
это не обязательство, и это не дает какого-то, знаете, нового чего-то супер. Если у вас уже есть кундалини рейки, то оно уже в вас есть. So if somebody has кундалини рейки inside after the attunement, it is inside, right? And that's right. It is boosting itself by the nature, from above, right? That's right. It keeps being there. It's never deleted. Okay. Oh, I have one more question after that. Okay. То есть, если у вас уже энергия есть, то все, она уже никуда не девается. Она уже внутри вас, вы уже получили настройку, и все. И как бы дальше уже природа сама вас усиливает через вот эти потоки, если вы практикуете, конечно же. Это я уже от себя добавляю. If you practice, I say, I just add something from myself. That because without practicing, I'm sure there won't be so many boosts or maybe strengthening or power. It just needs to practice. That's right. That's right. I can agree with that. It's like you become stronger when you practice. So that's a very important aspect. That's to practice. Okay. Да, практиковать очень важно, очень нужно, потому что вы усиливаете себя через практику, вы раскачиваете свои каналы через практику, вы действительно становитесь сами по себе сильнее, и каналы эти становятся шире через практику, поэтому очень важно практиковать. Can you cancel the energy? For example, you are attuned and you want to stop it. You don't like it. You can. Actually, you can. And it's you can do that by intention, simply rephrasing your own language to have it neutralized. Say, I will now neutralize this attunement, whatever attunement it is, and it will work no more. That's all you have to do actually to neutralize it. Have that intention. Я задала вопрос, можно ли отменить действие энергии, если вам не нравится с ней работать по каким-то причинам. Вполне возможно, вы просто с намерением говорите, я больше не хочу работать с этой энергией, я ее отменяю, действие, и все, ее больше у вас внутри не будет. То есть для того, чтобы дальше с ней работать, вам нужно еще раз получить настройку. Все везде из намерения исходит. Okay. I have lots of questions. Here. Okay. Here it is. You see in English. I have Kundalini Reiki 3. A bit concerned about using it as had a situation where it made some damage at an elderly person. Wasn't experienced back then. Is there any secret how to use it in a very mild, moderate way? So as far as I understand, Lina, the name of the woman, she has some bad experience in using energy in healing somebody. This was old person, and now she asks, could this energy damage, yes, bring a damage, and how to do it in a soft way? I'll translate. Лина, сейчас я прочитала на английском вопрос Лины, да, у нее кундалини рейки 3, и она очень волнуется по поводу вот чего. У нее есть нехороший опыт применения энергии, где было повреждение пожилому человеку, более старшему, и, соответственно, не хочет, больше не использовала. Да? Можно ли использовать, есть ли секрет, использование кундалини в более спокойном, более таком режиме мягком? Actually, there is, I recommend always starting with a prayer. Ask God to help and guide you and only provide the energy that the person can handle and need. Первое, что нужно сделать, это всегда, пожалуйста, начинайте любую сессию с молитвы. What kind of prayer should we use? Well, the wording is not important. It's more about your intention. So you can use any wordings in your own language. Just define. Just ask from your heart, like, God, I ask you to give the person the energy that he or she needs right now. And you can add on only which the person can handle or anything you want to add on to that prayer. Какого рода молитва, спрашиваю я, и Оля отвечает, что это могут быть не обязательно знать, куда, к какому конкретному лицу обращаться, это просто слова от вашего сердца, слова такого порядка. Например, я прошу высших
помочь, я прошу Бога сейчас, помочь этому человеку, дать ему энергию для того, чтобы, и дальше, конечно же, результат намерения, то есть что вы хотите, чтобы ему помочь, например, избавиться от боли, чтобы его наставить нам на какую-то дорожку правильную, чтобы ему помочь в достижении некого результата, или же, и мало того, лучше запрашивайте всегда, чтобы это было в идеальном для него формате, объеме. Okay. Good. So the pray is the first step. What else? And that's it. And you do what you usually would do. It depends on the situation. I mean, you can put the hands on the shoulders, and you can start the energy. It depends on the person and the situation. И дальше все зависит исключительно от человека. То есть как вы уже будете применять энергию, либо вы положите руки на плечи, либо вы как-то будете наложением рук в другом как-то качестве лечить. В данном случае тоже все исключительно индивидуально, все зависит от того, с кем вы работаете, по запросу от ситуации. Okay, thank you. You're welcome. Irina asks, Ole, why the results are not the same good as others have? So if to compare to others, right? И what should we do to make the result better? Я сейчас зачитываю вопрос Ирины М. Почему результаты работы с энергиями для других получаются лучше, чем для себя, и что применить при работе для себя, чтобы улучшить результат? No, I just one more time, because it was a bit mistaken. Why, when you treat others, the result is better to others than to yourself when you treat yourself? And what should we do? That's very normal. It's very normal. It's because it's very personal, you know. Treating yourself, it's the personal thing, the most personal thing. Это обычная история, да, потому что когда вы лечите себя, это очень-очень лично, это очень интимно. Okay? You're not objective as much when you're treating yourself as when you're treating another person. И вы не настолько задействованы и не настолько действенны всегда, когда вы лечите себя, как если когда вы лечите других. Вы не настолько еще заинтересованы. Okay? So that's why often it's necessary to have someone else healing you. Поэтому важно всегда, чтобы был кто-то, который будет помогать еще все-таки исцелять вас. But I guess it is good when the person is really feels bad, when he's ill, when he's weak. But when he uses energy just like regularly doing practicing, it doesn't have to be with anyone, I guess. Я говорю, что мне кажется, что это хорошо, когда у вас есть кто-то, кто вас исцеляет, когда вы ослаблены, когда вы действительно болеете. Но когда вы в силах и проводите профилактические какие-то меры для себя, то на самом деле проводите ради Бога. So, am I right? Права ли я? Yes, it is, but it's also about practice again and self-inquiry, because yeah, you're very subjective when you look at yourself. Sometimes you need someone else to point out something for you that you cannot or will not see. That's why you might not be able to heal yourself, because there's something that you don't see about yourself, and or you don't want to see about yourself, but you can easily see that in other people, but not in yourself. That's why usually it's harder to heal yourself than other people. Okay. At least that's my experience. Should or not, or shouldn't? Sorry? Should we heal ourselves? Or of course. It's like, of course you should do healing to yourself, because you should actually look in before you begin to look out. Okay, I will translate. Yeah. На самом деле, когда вы лечите сами себя, получается, что вы очень находитесь внутри. И чаще всего исцеление, результат не происходит не потому, что вы что-то неправильно делаете, а вы энергию направляете туда, куда нужно, не туда, куда ее нужно направить. То есть вы не видите причину, вы не видите суть и не видите истину. В другом человеке, как говорят, бревно в своем глазу не видно, а соринку вы видите там легко, правильно?
Поэтому вы там увидели четко, отстраненно, объективно, что у него проблема в этом. Вы направили энергию именно на эту проблему, и идет результат. А в себе нет. Поэтому очень часто важно, может быть, не столько даже исцелять, сколько иногда запросить, как ты думаешь, в чем причина, скажем, моей болезни, да, или у кого-то получить обратную связь, а дальше уже практикуйте, практикуйте, практикуйте. И я спросила, так что же нам делать, все-таки лечить себя самостоятельно или не нужно? И Оля говорит, да, лечить однозначно и практиковать как можно больше, чаще. But if we, for example, try to do the following, like imagine that we are two persons, one is healing, the second, like phantom, yes, the second is mind, and you are healing the person like someone other. But when I heal myself, I do the following. I am Anna Primiera by the internet, but I have my name different by my passport. And I always use Anna Primiera and Anna not Primiera, like two different persons, and I give the energy like to the other person, and it really works. It works good. That's great. If it works for you, that's definitely something that you should just continue with. But it will not. It might not work for all people, this method, because it does require that you. It's even though you're like you're like separating yourself from yourself in that big way. It is still yourself. It's like we cannot bypass that it's still ourselves in somehow, but if you can bypass that somehow, as much as you can, I bet you can come a long way with that. Я говорю то, что я, например, когда работаю и советую своим ученикам, да, с энергиями или с собой, я представляю себе, что меня как бы двое. Есть я целитель, и есть я человек и клиент. И я всегда стараюсь целить себя, исцелять, как если бы я исцеляла действительно другого. Я даже иногда играю с тем. У меня есть Анна Премьера, это мой псевдоним, и есть по паспорту другая фамилия. И я говорю, я Анна Премьера, призываю энергию для вот Анны такой-то, да, для того, чтобы исцелять. И Оля говорит, пожалуйста, работайте, если вам это помогает, если это дает хорошие результаты, но это очень индивидуально, и это может не сработать для всех. More than 100 people are now here online, so we are getting more and more. I'm waiting for lots of people today because always there some people are late and they come to the end of the meeting. Okay. Я говорю, что больше 100 человек у нас уже сейчас здесь присутствуют, и нас становится все больше и больше. Я думаю, что к концу беседы у нас будет действительно много и просмотров, сколько еще. Так что, пожалуйста, на самом деле, даже если вы разделяете себя, как бы от себя отделяете, то есть есть вы и есть не вы все равно остаетесь вы. И поэтому вот эти разделения, они очень могут сложно даваться и не всем подходить. So, is there any secret anyway? Like, for example, really separate or not separating yourself, or just imagine that you using phantom hands with yourself, like another Anna comes to you and just put the hands here, or maybe some other secrets. What do you have? What do you use when healing yourself? That's a great thing. Great question. Because what I do. First, it's about when you go around in your daily life and you encounter a situation that makes you feel bad. It can be some kind of stress. It can be some kind of feeling you get up, like anger or jealousy or something. Then it's about stopping and being aware about what is this feeling. Inquire yourself. Look at that feeling. I say look at that feeling, but you cannot look at the feeling, but you can imagine that you look at that feeling. It's some kind of shape or something, and see why is it there. And as soon as you have the awareness on that, it begins to start the process of healing that thing. Awareness is actually healing. Maybe you should translate. I see, nice. Я спросила, все-таки, есть ли секреты, как исцелять себя? Может быть, представлять некий фантом, который подходит к вам и кладет вам руки на плечи. Может быть, представить себе, что вы кладете руки на свой фантом. Да, много разных секретов и хитростей тут можно использовать.
Но Оля говорит, что чаще он пытается, когда... Вообще я спрашиваю, как Оля сам себя исцеляет. Он говорит, самый хороший совет, который ему помогает, это попробовать найти и увидеть вот то чувство, которое у вас возникает на определенный момент. Например, вы чувствуете агрессию или вы чувствуете злость. Попробуйте увидеть, где это в вашем теле сконцентрировано и что оно собой представляет, какую форму оно имеет. И после этого направляйте энергию именно вот на эту часть. Вот вы увидели что-то, вам подсознание подсказало, и дальше начните процесс исцеления именно вот на этот кусочек, там, где сидит ваша болезнь, ваша злость. That's a good secret, really, I like it. And it's like when, it's not really when you sit down in your nice place and you heal yourself, where you really do the healing. It's out there in the world where you're facing people and they're reflecting you. That's the real, the healing we can do to ourselves. We see if there's some person that triggers something inside of us, that's a clear sign that that's something we have to work with. And that's something, maybe you cannot do it on the spot, but then you take it home and you rewind and you say, what happened there on the street or in the bar or at the cafe? And then see, why did I get this feeling? And you bring all your awareness to that feeling. And when you do that, that's starting the healing process of that. So great and easily and great. Very easily. And doesn't come to your mind straightly. It's the most hard thing, I guess, to realize what does it reflect. I will translate. Смотрите, на самом деле мы живем не наедине с собой. Мы живем в обществе, где много людей вокруг нас. И чаще всего они являются отражателями. Чаще всего вы реагируете больше всего именно на тот момент, который нужно исцелять. Если вас что-то затронуло, если вы среагировали, и знаете, что это сигнал, первый знак того, что нужно туда направлять энергию, и нужно в себе вот это поднять. И смотрите либо на конкретного человека, который вызывает у вас какую-то реакцию, либо второй вариант, смотрите вообще на то, что происходит вокруг, в баре, на улице, в моле в каком-нибудь, да, и если некая ситуация вас опять-таки задела, то знайте, что вас нужно именно это исцелять, и тогда направляйте энергию именно вот на этот пучок, вот сюда. Okay, nice. What else? So that is actually one of the key things I have used during most of my life, because it's not, you don't do that and you're like over with everything, It's something that you have to really do every day. It's just some kind of almost like a reflex for me now. If there's something triggered in me, I just, either on the spot or when I go home and I am alone, I'm just going back and see, what was that? Bringing awareness to that feeling. Maybe it's very great. The awareness is a great healer. Okay. На самом деле этот формат можно сделать вообще таким образом в жизни, неким рефлексом, который выработать можно. И Оля, например, сделал для себя это действительно некой привычкой. Он практически все время анализирует, как только, вот знаете, есть слово триггер, да, то есть такой некий цепляющий момент. Триггерная реклама – это то, что вас мгновенно за глаз вас цепляет, да, и, например, там, Пугачева, там, я это поясняю для всех, да, там, что-то с ней случилось, и вы, опс, и зацепились. Так вот, то, что вас зацепило где-то извне, вот как та самая реклама, вот прям вы пока идете домой, возьмите и включите, так, что меня зацепило, что здесь, опять же, зеркалит что-то мне, да, и с чем нужно поработать. И постепенно вы выработаете действительно вот такую черту, и это можно сделать, это делать нужно всю жизнь. Вот это и несет трансформацию, и это выносит на определенный уровень развития. Оля живет по этому принципу уже много лет. Okay, let me try to open the questions. Okay, Ilona. She's my partner, and she is going to Montenegro with me to work with people, so just join us. She asked the question, thank you very much, Ole, for all energies. All are just great.
she likes to work with them, to live with them, and they are easy to use. This is the question. Most people say that it is quite simple, that even it doesn't work, or even they don't believe. Я перевела сейчас вопрос Илоны Вороновой и сказала, что это партнер, человек, с которым мы дружим, сотрудничаем много лет, что мы вместе едем в Черногорию работать с людьми, приглашаем снова Оле к нам. И я перевела ее вопрос. Благодарим Оле за все энергии, замечательные энергии, нравится работать с ними легко. Вопрос в этом, но вопрос еще в том, что эта легкость часто дает понимание, что либо энергия не так работает, да, либо недостаточно веры. So what to do to believe that simple energies and simple systems can work greatly? That's also a good question. Очень хороший вопрос, Илона, спасибо. Also, it has to do with if you're sensitive to energy or not. Because if you're sensitive to energy, you came it's a bit easier to take the leap of faith. You know, you can feel that something is happening. What I usually say to people, what I hear is like, is it like, the question is like how to believe that it works? Is that the question? Yeah. How believe that it works? But you know what? The most important thing in this question is it is very, very simple, like no symbols or short manual. So when it is simple, it doesn't mean that it works good. Now I get the question. Оля не сразу понял вопрос и говорит, вопрос в чем, как определить, что энергия работает или нет, или именно в том, что простота мануалов, простота отсутствия символов, например, в каких-то энергиях, как здесь поверить в то, что это работает, несмотря на всю простоту. Now I get it. It's like it was a process that I learned over some years. In the beginning, I used Reiki myself. I used the symbols. I used everything like very structured, and then I began to loosen a bit on the things. I began not to be so structured, and I found that the less I used the structure, the more effective the energy became, or the stronger the energy became. And it was like, wow, the more I release and relax and allow the energy just to flow, the stronger it became. Nice. Let me translate this. Yeah. Все, поняли вопрос теперь. Ситуация такова. Я лохматик. Ситуация такова. Оля практиковала на протяжении многих лет. Практиковал рейки, усуи, классические системы, которые сложные, которые имеют определенную структуру, этапы, инструкции. Но дальше он стал что-то упускать. Например, какой-то символ, какой-то шаг. И он понял, что через вот эти упускания, когда ты не следуешь каким-то предписаниям, а просто расслабленный и просто даешь энергии течь, а вот работа энергии происходит сильнее, и результаты сильнее. И поэтому за эти годы вот суть в чем? Больше расслабиться, больше отпустить и больше просто дать возможности энергиям проистекать. And that was the time where I found that the less I do, the better it works. That's what I found out. That the less I allow, or the more I allow, and the less I concentrate about what's my next step. And I forgot this step. I forgot to draw Chukure one more time that I did, and oh my God, you know, it binds the energy and make it less. It makes it more less flowing, or yeah. И суть такова: чем меньше вы концентрируетесь на каких-то правилах, то есть он говорит, что я действительно стал замечать, что когда я начинаю думать, о боже, я вот здесь нарисовал чокурей, а вот здесь вот нужно вернуться туда, потому что что-то там не сделал. Опять концентрация идет не на процессе исцеления, а на процессе того, как правильно это сделать. И суть теряется от этого. Из-за этого энергия работает не в том виде. И поэтому цель стала именно упростить как можно больше, дать возможность расслабляться, отпускать и понимать, что работают за вас сверху.
is it the real thing? When I was studying in 2006 like that using Reiki, most people ask the same question at the same time, that when you heal other persons, you can accept their diseases to yourself. Like you can take it, you can have it. That's yes, right. yeah. And how to defend yourself? First question, and the second one, I've got the idea that we are not healing because they are above. God heals through you. And when it is like that, you cannot take the disease from other person just because it is from God. Is it true or not? Я задаю вопрос такой, довольно сложный, друзья. У многих вопрос есть такого рода. Как защититься во время сессий? Ведь когда вы исцеляете других людей, многие боятся, что могут заразиться тоже или могут перенять какие-то заболевания, особенно если это сложные заболевания, тяжелые заболевания. И я говорю о том, что когда-то я получила шикарный совет, что прежде всего исцеляете не вы в энергиях, исцеляют через вас. Когда вы понимаете, что через вас работает сам Творец, то как вы можете что-то на себя прицепить? И я спрашиваю, насколько это правильно, эта позиция, опять же, применительно к предыдущему вопросу. И здесь такие два вопроса в одном. Правильно и как защищаться. So, the question is it right or not? And does it help to defend yourself in the sessions not to get disease from other person? That's a very good question. And I had to learn that the hard way. Because in the beginning, I was like very active. I had a clinic and I had good results, which was very nice. But I always felt at the end of the day that I was tired, I had headache, and I was like drained. I was like, what is this? People are saying that it works so nicely, and I'm feeling like, you know. And I found that's even, you become connected during healing session, you become kind of connected to that person. And it's important to disconnect after the session, I write this in all my manuals. I call it the disconnection exercise. And I'm like, if you need to learn anything and do anything in your practice, do that practice, because it's like, this the karate chops in front of you. It's so important because you get drained. Of course, you're going to also, before the session, to ask God for protection. You can ask God to send Archangel Michael, or however you want to phrase it. Always make a prayer before the client comes. And when you're going to start a session, you can do prayer also. I like to do that. I will translate. Translate. Yes, translate this part because people are waiting. На самом деле, Оля вот к этому вопросу пришел достаточно таким болезненным путем и серьезным. У него поначалу были клиники, когда он стал работать серьезно со своим даром, со своими энергиями. И он очень здорово заметил, что после целого дня работы с клиентами он обесточен, пустой, болит голова, плохо себя чувствует, ослаблен и ничего не хочется. И потом ему четко показали, он понял, что на самом деле, когда вы работаете с другим человеком, вы как бы присоединяетесь к нему, между вами есть связь. И он пишет в каждом мануале это, если вы перечитаете, посмотрите, что эти связи нужно обрезать, обрывать и произносить некое намерение и некую молитву, опять-таки. Это можно делать своими словами. Например, оцените меня от Майкла какого-нибудь или кого-то еще. И есть в мануале, например, использование карате движений резких, да, таких, которые тоже вас отсоединяют, как бы от другого человека, обрезают эфирные нити. I had also the advice that when you just cut off the threads, energetical threads, it's not so good because it's like having roots in yourself. But the better is to take out from you and just to bring to another source of energy, like to the sun. Is it also used in your practice or not? I mean,
always use what your belief is, think is the best for you to use, what works for you. In the end, it's about intention, you know. The intention is to disconnect from the person and become like yourself again, so to speak. And if you can trust that you can do that just by doing this, so-called roots also will disappear. But it depends on much about your belief system and what you feel works for you, because not everything works for all of us because of our different belief systems. That's very important. Sí. Я задала такой вопрос из своего опыта, что я сталкивалась с тем, что просто отсекать эфирные нити недостаточно, потому что корешки остаются, и когда вы обрезаете, они прорастают. И важно ли, например, все-таки вытаскивать их с корешками и, предположим, переподключать к другому источнику энергии, например, к солнышку, для того, чтобы не лишать того, кто к вам подключился, да, каких-то течений вот этих энергий, за счет чего человек питался, или человек, или кто-то еще. Но Оля говорит, что не вопрос, используйте, если вам это помогает, если с вами это работает, то пожалуйста. Но важнее всего понимать, что у каждого есть своя система уверований, и важно понимать, что здесь работает все очень индивидуально, поэтому пробуйте одно, пробуйте другое, пробуйте третье, найдите свое. Но по сути это дело намерения. Если вы говорите, что вы отсоединены и себе удаете такое указание другого человека или от какой-то другой силы и сущности, все, вы на этом этапе отсоединены. Okay. One more question. I want to add something important for this, because it's a very important question and a very good one, and then very important question, subject, because you have to take care of yourself when you work with other people. And but if you're still experiencing that, even though you do the prayer, you do everything you can, you know, you do the disconnection, you do everything you think it's possible to. Sorry. I'm sorry, just a minute. Yeah. Some strangers coming, maybe, I don't know. Yes, somebody. Yeah. I will just turn off. Go on, please. Go okay, on. go on. Yeah. The important thing is the important thing is, like, if you continue to feel that you're taking on the energy of those you treat, you should actually temporarily stop treating other people, because then there's something in you that is not quite, you don't have enough built up enough protection in your energy field, and you have to work a bit with yourself before continuing with hands-on healing modalities. Example, if you want to heal, then maybe use some crystals instead for a little period of time. I did that in a period of my time. I remember there was a time I did some hands-on healing, and suddenly I came in a period of time, something happened, and I really felt unprotected no matter what I did, and I felt that I was almost taking on people's energy. And then I just said, I will not do hands-on healing for maybe half a year or longer before I sort this out. And then I just used some crystal instead, if I had someone to heal for healing session, you know, some kind of intermediate tool, because it helps to differentiate you a bit from the person instead of like hands-on healing. So and that's also to answer the question, like, if it's from God, then how can we take on other people's energy? Actually, you can. If you're not completely protected, even though it's pure from God, you're still vulnerable, because there's things you that did not solve in yourself, and that leaves holes in your aura. So, and you're not fully protected. So even if it's from God, maybe you're still fragile and you need to sort out some things before you continue with hands-on healing. This is very important. So it's like, I learned from the hard way. I suffered a lot because I had to learn about, okay, you have to stop doing this for some time and sort yourself out a bit more before you continue.
Let me translate, because it's very important, and yeah. Оля говорит, что здесь возникает еще один вопрос, который мы задали, но мы не осветили его, и очень-очень важный. По защите от тех людей, когда вы исцеляете какие-то очень серьезные болезни, например, рак. И это может касаться любого человека, который вообще работает с энергиями. К вам может такой прийти запрос, что делать тогда? И первый совет – это если вы чувствуете, что вы недостаточно защищены, или вы чувствуете, что вы что-то зацепили, то лучше остановитесь, лучше этого не делайте, лучше не лезьте в это. Это первый такой важный совет от Оли. Второе. Даже когда мы чувствуем, что энергия течет, например, от Бога, все это здорово, классно, но вы все равно имеете контакт с человеком. И опять же, если вы недостаточно защищены, то все равно вы контактируете, все равно вы можете это воспринять на себя. И совет такой. Оля сам столкнулся с тем, что страдал даже много и болел, когда работал очень много с людьми, что все-таки перенимал на себя частично. И это такой длинный путь достаточно у целителя. Поэтому найдите свой способ защищаться, предположим, используя кристаллы. Вы можете какой-то набор кристаллов для себя выбрать, зарядить его и, соответственно, использовать вот в этой своей работе, потому что как бы между вами и человеком будет вот этот уровень защиты в виде кристалла или в виде набора кристаллов. И, соответственно, вы уже создадите себе некий фильтр течения вот этих моментов во взаимосвязи друг с другом, и это будет вам помогать. What crystals could you advise? I guess you are ready to this question. Let me see if I can show you anything. I liked, you know, if I should work with crystals, I like to work with the clear quartz. Let me show you. Я спросила, какие кристаллы Оле посоветовал бы для работы. И сейчас вот он даже покажет свои кристаллы, с которыми работает сам, чтобы, да, прокомментировать. Okay. Like these ones. I like the clear ones because they're like neutral. And you can use them for, you know, you can do this or you can do this. I like the clear ones, but you can also place crystals on the body. But I really like to use maybe only clear quartz for some reason. You can go over each chakra and cleanse them. You can cleanse the chakras by going up and down. You mean to the person or to yourself? Yes. Or to the well, also to yourself. Yeah. By doing this, you're cleansing. You're pulsing the energy. It can be any stone, or you can charge it in some kind of energy. Yeah, you can charge it. But when the crystal is in motion, you're actually sending out, it sends out a charge, actually. Every time you do this, it sends out a charge, like this. I see. Что касается кристаллов, самый лучший вариант – это выбрать прозрачные кристаллы. Они сами по себе чистые, они сами себе прозрачные. И дальше что вы делаете? Самый лучший вариант – это чистить, например, чакры. Причем вы можете человека, а можете нет. И делая просто движение кристаллом вниз-вверх, или вы можете какие-то круговые движения, рука сама попросит, но лучше всего вниз-вверх вы уже очищаете. Причем вы очищаете и другого человека. Прям по чакрам можете проходить и делать вот такими движениями. Желательно, чтобы кристалл был остроносен, чтобы вы могли им прямо острием это делать. As far as I know, we use crystals to clean each other. For example, you take one and you clean with it another one. You see what I just got? I wanted to show that. I see. You're a mind reader. So I can show you if you're interested. It's very simple. Because I teach that usually. Let's say you want to cleanse a crystal very easily and fast. You have a growth cord. Вот таким способом вы можете почистить кристаллы друг друга. То есть вот сейчас как раз я говорю, я знаю, что Оле советует чистить одним кристаллом другой. Он говорит, как раз взял специально, чтобы вам показать, если вам это интересно. Например, у вас есть кристалл, вы хотите его почистить, окей. And you take your clear quartz point, and you take your rose quartz, and you simply do this.
И вы просто берете, я сейчас, I will turn off now my video, and just open yours, that's Okay. people just listen to my voice, okay. И вы можете, смотрите, что вы делаете, вы берете, yeah, they see you, you can go on. И вы берете, просто чистите, таким образом проводите вокруг кристалла, вниз-вверх, вашим горным хрусталем прозрачным, и чистите таким образом розовый кварц. So again, your clear one, which cleans, which sharpen, is it charged with some energy? No. It doesn't need to be charged or charged with anything, because in itself, it's, you know, it's like there might not be a charge in it, but as soon as it's in motion, there's, you know, it's charging. It sends out like a beam. When you do this, it sends out a beam every time you move the crystal. So it's like a pulse. And that pulse is actually cleansing this stone. You know, I could do this, but it would not really be that cleansed, because it's like stagnant energy. You have to move the energy. Когда стабильная энергия, вы можете просто держать, на самом деле, вот один камень около другого, но это качество не будет. Я ругаю собаку. Но вы при всем при этом, когда вы двигаете, когда вы даете именно движение это все. Вот движение это суть нашего бытия. Движение и вот такого рода движение это то, что дает импульс и заряжает параллельно этот камень и в то же время его чистит. But when we take the first one, stone, it should be cleansed also. So that's a good one. And you have to have another one that is cleansed. And how do you cleanse that one? Yes. Which came first, the hen and the egg? Yes, no, yes, right. That's the question, you know. But actually, by doing this, let's see, I can just do this, and actually it will cleanse, because it's like it's pulsing, and in that pulsing gives any movement, away. It just clears away the stone by doing this. Я спрашивала, все-таки какой камень тогда взять первым, да, то есть тот самый, который будет чистить. И Оля посмеялся и говорит, да, где яйца, где курица, что первое, да, потому что для этого нужен другой, для другого нужен третий и так далее. Yeah, like this. На самом деле, когда вы делаете просто движение вот таким вот образом, самим камнем, вы уже его чистите. То есть вы можете взять любой камень, и вот таким простым движением как бы вы расплескиваете из него всю информацию, она просто уходит, и он остается абсолютно таким обнулевым по энергетике. Nice. But you can use also the stones to cleanse the same like corners in your room, I guess. Exactly. You can actually, I call it painting your room, you know. It's like it looks like you're painting your room. And you're doing this. Actually, you can go... также почистить свою комнату, например, как будто бы красите, вот как будто движение, как будто вы окрашиваете стены в своей комнате, и вы просто проводите таким образом камнем, и вы чистите энергетику своего дома. And it works. It's like you can actually use this also before you have a client or after you have a client in your healing room. You can go around with the crystal. You don't need to, okay, I have to burn some sage and you have to put, you know, this is very fast. You just go around in the room and you just, you know, and that's it. You'll feel like... Это работает прекрасно. Вы, например, работаете в каком-то кабинете или принимаете там людей, или у вас есть больной, и вам нужно почистить эту комнату, скажем, до работы и после. Просто возьмите и проведите вот таким вот образом несколько раз по стенам вокруг себя в этой комнате, по периметру, и это сработает гораздо быстрее. Вам не нужно зажигать свечи, вам не нужно что-то применять еще. Это очень здорово помогает. Окей, nice. So that's it. And you want how long for doing this? I bet you will answer. Yeah. How long do we do this? Actually, it's not that long. It can be like maybe half a minute, 1 or 2 minutes. You do this, and maybe eventually you feel like something is lifting. You know, something. You have this. Как долго водить вот таким вот образом камнем об камень? Тут на самом деле не нужно долго, это может быть полминутки. Вы в какой-то момент вдруг почувствуете, как будто с вас что-то свалилось, как будто что-то ушло изнутри,
как будто выдох облегчения. И вот в этот момент знаете, что, в принципе, уже все дело сделано. And that means that it cleanses. And you can also use this to cleanse if you have some old jewelry, you know, some inheritance jewelry or something that you think someone else had this and I want to cleanse it. How do I cleanse it? Just do this on anything and cleanse it like this. И если у вас есть какие-то украшения или что-то осталось вам в наследство, или вы принесли что-то от другого человека или какой-то подарок, вы точно так же можете это чистить просто вот такими же движениями и обнулить информацию, чтобы это у вас сработало. One more question, please. Еще один вопрос. Когда много практикуешь, появляется какая-то повышенная ранимость, слезы на поверхности. Что с этим делать? Остановить практики, сеансы или как-то это интерпретировать, работать с ним? Я думаю, что на самом деле очень близкие вопросы. Very close question to what we discussed from Елена. Sometimes when you practice a lot, it is like you want to cry and you are weak and you are upset and it goes like emotions control you. So you need to stop practicing, you need to stop healing, or it needs to look inside and to understand what makes you feel like that. That's a great one. I want to ask again, or maybe it's like, can it be during the session that these emotions are felt? If it is that these emotions are felt during the session, that most likely means that you're an empath and you're like feeling something from that person, some sadness or something. And you carry that with you because you did not maybe ground properly or you did not disconnect or whatever. I mean, so that's important to know. If you, it doesn't need to be that it's something in you. It doesn't necessarily. It can be, but I'm not sure in this case that it is. I think it might be because that you're an empath. I'm an empath myself. I've been crying during session because I felt people's pain and sorrow and also happiness. I can cry of happiness when I feel people, some emotions are coming up. I feel their emotions. So I can be sad in a session for a little period of time. And I address that to the person. I say, I feel so sad. And maybe I get a picture or an image or an idea about what it is. Like, did you or something or die or did you something about a breakup or something? So I get that in that way. Some people might not get it that way, but... Okay. Смотрите, когда вы работаете с другим человеком, вы, опять же, вопрос здесь к вам. Имейте в виду, что вы практикуете, просто медитации или же вы кого-то исцеляете. Если вы кого-то исцеляете, и после этого или в процессе у вас могут катиться слезы, вы, может быть, расстроены, то вы, скорее всего, зацепили эмоции другого человека на тонком уровне. То есть человек может быть расстроен, человек плохо себя чувствует, у него могут быть какие-то неприятности, и вы просто перетаскиваете на себя часть его эмоций. Поэтому очень важно еще раз это чиститься, это обрубать эфирные нити, и это заземляться. Если вы не прокачались в этом плане, то вы можете очень здорово испытывать на себе влияние других эмоций. То же самое происходит с вами, если вы расстроены и лечите другого человека. Вы точно так же, тут заколдованный круг, можете передавать ему свои эмоции, а он в ответ вам, и пошло-поехало. То есть здесь, конечно же, через еще практики. One more question. One woman writes, I have known her name. Я занимаюсь консультированием по нумерологии, китайской астрологии. Достигну я успеха в этой теме, смогу получить хорошие гонорары, когда это произойдет. Here's the question about just personal. One woman says that she consults people in numerology and astrology, and she tries to ask, does she have chance to have success and to get good money from that? I will explain that it is a personal question. It is better for the personal session, okay? Yes. Друзья, смотрите, вы задаете вопросы, я всех призываю к тому, чтобы мы сегодня разобрались по использованию энергии с мастером, а не личного порядка. Почему? Потому что то, что вы достигнули, я там какого-нибудь просветления или
как мне там денег больше зарабатывать. На самом деле это дела все-таки индивидуальных консультаций. Если кто хочет, пожалуйста, мы, как я обещала, ничего не предлагаем, ничего не продаем, но вот перед вами Оля, если кто хочет попасть на его персональные сессии, пожалуйста, да, давайте все-таки вопросы больше адресовать именно по использованию энергии, потому что с собой можно работать до бесконечности, а вот здесь все-таки действительно то, что вы можете применять здесь и сейчас, окей? Okay, the next one. Irina Maslenikova about Kundalini Reiki again. If she has 12 levels already, does she need to reinitiate to the new version? I guess no. 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 Нет, не надо, Ирина Масленникова, если у вас 12 уровней Кундалини Рейки, то больше уже не надо вам инициироваться и реинициироваться в новые. Окей. Again, question: if I have Kundalini Reiki and I attune others, how should I attune others according to the instruction of 12 levels, or just to the new version according to the 3-level system? That's also a good question. Тоже хороший вопрос, Ирина. Как передавать инициацию в Кундалини, по схеме, да, вопрос таков: как мне проводить инициацию для других по Кундалини Рейки, по которой я получала либо 12 уровней, либо по новой системе в 3 подхода. Окей. Хороший вопрос, спасибо. During the years, I did different manuals, and I included different attunement methods in those manuals. It's important to know that all those methods are simply examples on how to pass on attunements. That means that actually you're free to choose any of the attunement methods that you want, that you feel more comfortable with. So I will say you will decide which one you want to use, which one that feels best for you, most comfortable for you to use. Достаточно простой ответ, Ирина. Смотрите, на самом деле тут вам дана логика в любой схеме, в любом мануале. За годы разных дополнений в любой системе есть некая логика в том, как передавать настройку. И здесь вот именно по вашим ощущениям, то есть что у вас больше просится для передачи другому человеку, именно вы используете. Здесь нет четких инструкций. Оля, what do you think about distant attunements? Are they as efficient as the personal ones? Переведу для всех Лина. На английском пишет: что вы думаете о дистанционных настройках? Настолько же они эффективны, сколько и личные настройки? That's a very great and also interesting question. Очень важный вопрос. Because it depends upon, I think, the person who attunes the other. If the person has a kind of belief system that is not that effective, distance attunements are not that effective as attunements in real life, then it will be like that. And it's perfectly okay. But in my opinion, everything is about intention, and the energy follows intention, and energy is not bound by time or space. So with those 11:11, with those words, I would say, in my opinion, they're both very equal to use. They are both effective, as effective. I mean, if distance attunements is 1% less powerful, then I don't think so. I think it depends on the person, how much the person is allowing the energy, I think, to accept that that is the truth, actually. If you can accept that that is the truth, I think you will find no difference in distance attunement. I have opposite experience. I will translate and then just tell about my experience. Лина, смотрите, на самом деле это все очень сильно зависит от того, какова вера самого человека, который передает настройку.
То есть тот, кто верит, что, предположим, работает больше персональная передача настройки, тот все-таки не будет верить в то, что он передаст вам качественно дистанционно. И вы, соответственно, можете это прочувствовать, получить в меньшем качестве, в меньшей эффективности. Но если мастер достиг того уровня, когда понимает, что для энергии нет расстояния, нет времени, и действительно, я сама получаю иногда часто вопросы интересные, например, а будет ли энергия работать в наушниках? Like I have some questions, if energy works in the earphones. When you hear for example, I give the attunement by meditation, and they hear my voice, and people ask, oh, will it work as a session, for example, if I use earphones? Yes, 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 yes. И я говорю, что да, про наушники, что иногда я провожу сеансы, да, какие-то вот прям вопросы, например, в чате могут возникнуть, ой, а будет ли работать энергия, если я буду слушать в наушниках? Мы прекрасно понимаем, что энергия работает вне наушников, вне кирпичных стен, вне там километров, которые между нами находятся. Она совершенно иначе, это волны, невидимые волны, которые проникают внутрь вас. И здесь в данном случае все зависит только от намерения, первое, вашего, от вашей готовности получить, потому что передавать можно до бесконечности, а получать это ваш вопрос уже, да, и плюс от мастера, который верит в то или в другое. And I have an opposite experience when I worked always by distant attunements and distant sessions, and they were good. And once one woman came to me individually, and we did the attunement just at the seashore, at the sea bank, not that, yeah, and just near the sea. And it was a very, very great place, no people around, and we are both. And I just bring my hands to her, and she says, my God, it is more comfortable and it is better when you do attune by distant session, because I feel more comfortable and it's more powerful. Я рассказываю о своем опыте, где действительно это меня поразило. Я достаточно долго работала дистанционно и говорю об этом Оле сейчас. И однажды получилось, что меня попросили передать настройку прямо на берегу моря. И вот я поднесла руки, стала передавать, заряжать чакры. И после этого человек говорит, ух ты, мне больше комфортно, на самом деле дистанционно и более мощно работает именно когда дистанционно. И вот я поделилась этим опытом с Олей. Okay? Do you have same experience like that, or? You know, sometimes people come and they say, I want the attunement from you in person, you know? You know, I don't think it's as much for the attunement. It's more about, you know, meeting face to face, and maybe there's some questions, you know. It is a different situation when you're sitting in front of the person. I agree to that. It's like there's some kind of things going on, and you can talk like you can't talk really on Skype or on telephone or an email. You know, it's a, you know, one-on-one. I mean, if you can do one-on-one, it's like it might be the best. But it's like, I think. If it's in the mind of the person that it works best if I come and see him, you know, or her, then it might be the best for the person to experience that, you know. Опять же, опирается в намерение. Есть люди, которые говорят, Оля, я хочу получить настройку конкретно при личном контакте от тебя. И, пожалуйста, приходи, получай. И вопрос здесь именно в личном контакте, в том, что вы видите друг друга, в том, что можно поговорить друг с другом в скайпе, в вот такой жизни, где просто вы получили настройку и пошли, такой возможности нет, иногда задать какие-то вопросы. А здесь это личный контакт. И если вы убеждены в том, что при личном контакте у вас лучше все происходит, будет именно так. Если вы верите в то, что вы, находясь за 3-9 земель, тоже получите эту настройку, опять же, будет именно так. Okay? That's for the attunement alone. As I mean, solely for the attunement, I think it's like doesn't matter. But if you're in a healing situation, I think it matters a lot more when you're like having a consultation and people come for you for healing. I definitely prefer in-person sessions, definitely, because you're there with the person. You can see the person. It's so much. I prefer that so much compared to any other media
like in person, I prefer that for consultation and sessions. I do. Это касается именно тет-настройки, то есть когда вы передаете настройку, или Оля, когда работает с кем-то, когда идет посвящение непосредственное для кого-то. Но что касается сессий, Оля предпочитает работать только в персональном формате, именно с человеком тет-а-тет, вместе, рядом и физически. Тогда действительно, если настройка другая и результат сильнее, если есть такая возможность именно приезжать на сессии, то эффект выше. Okay. If the attunement is in the person, he got it, some energy, but no practice at all, does it exist? Will it work or not? Well, it does work. As soon as the person has the attunement, that person can use it. But of course, with practice, the person becomes better and stronger and more wise in how to use the energy when and where. See. Татьяна, если настройка на энергию есть, нет практики, настройка действующая или нет, многие вопросы так задают. Оля говорит, что она есть внутри вас энергия, то, что не было практики, вы просто не чувствуете еще сами, как с ней работать, как куда ее направлять и что с ней делать. А так она внутри вас все равно есть, просто нужно дальше начинать практиковать. So you can practice anytime and just try it, just work with it and it will work, right? Yes, that's right. A great thing is to not only work on yourself, but try it on other people, especially if you're not sensitive to energies. Because if you're not sensitive to energies, you might not be sure that it works or how, when, you know. But try it on other people and get their feedback. Because if you're not sensitive to energies, you need other people's feedback that it works. So you become more secure and believe in the energy. Смотрите, очень хороший совет. На самом деле, если вы начинаете работать с энергией, то начните работать с другими людьми все равно. Сейчас мы спросим, про каких людей речь идет, да, и как на самом деле с энергообменом сейчас спросим тоже быть. И смотрите, что главное, почему? Потому что если вы не чувствительны к энергиям, вы еще не развили, особенно будучи новичком, вы можете не верить сами себе и не быть уверенными в том, что у вас все работает хорошо, просто потому что вы не ощущаете эти энергии. А если вы работаете с другими людьми, которые сами по себе более чувствительны, то у вас придет и больше уверенности, и больше наработки, и больше практики именно через реакцию других людей. Но всегда просите обратную связь. Вот эта обратная связь даст вам именно полноценное понимание того, что вы делаете все правильно. About money taking, when you work with others, should we take money, how much, and is it important, what we do with kids, with parents, with the natives, and so on. Я сейчас спрашиваю о деньгах. Сколько денег брать, как работать с родителями, с детьми, нужно ли обязательно получать некую монетку взамен и так далее. That's an interesting question also. One of the top 10 questions, I think. And there are different takes on that. And it's only, I have my opinion, other people have their opinion. In my opinion, example, if you're working, you have people coming to you for sessions. There's one thing you can't charge for. You cannot really measure energy into money. You cannot really say, you get this energy, I get this money. Really, it's like, because you cannot really put money on energy. But you can put money on your time. Yeah. That says, you know, if you go to a lawyer, you know, that lawyer takes hourly payment for their time, and it's like, dentist, anyone does that. So why not the person that is helping you, charging for the work, the time and the work they put into whatever you're doing for them. So I would say you should not have any guilt or anything, bad emotions about charging for what you're doing in an energy way. You know, you're helping people, you're using your time, your energy. So I think it's like in a professional situation or semi-professional situation, definitely
I see no problem in this. На самом деле вопрос вот в чем. I will translate. Okay? Just don't lose your idea. На самом деле дело вот в чем. Смотрите, невозможно назначить некую стоимость за конкретную энергию. Хотя у меня уже вопрос с этим возник, потому что мы на самом деле платим деньги за настройку. Да? И когда проводится некая сессия, как сказать, вот эта энергия стоит столько-то, вот эта энергия стоит столько-то, как вот это ценообразование соблюсти. Но вы тратите свое время. И если вы приходите к адвокату, если вы приходите к какому-то специалисту в профессиональном смысле, вы всегда платите за то время, которое он потратил на вас. Поэтому здесь тот же самый формат. Вы берете деньги не за энергию в данном случае, а за то время, которое вы используете, за ту силу, за то, за свое время, за свое здоровье, которое вы, грубо говоря, тратите. Да? Если вы работаете, здесь, может быть, я немножечко неправильно перевела, то есть не здоровье, а именно энергию, да, которую вы тратите на некую сессию. But at the same time, look, you say that we cannot adjust the price for the energy, like this energy is like that, this energy is like that. But at the same time, when we take attunements, they have own price. What price? Why is that like that? Or in the manual, very often, it is written like it is $15, and that's it. Where is it from? Когда мы делаем настройки, когда мы получаем настройки, когда читаем иногда мануал, прям иногда написано, например, она стоит $15, да, и спрашиваю, откуда берутся эти суммы, эти цифры, и, в общем, сколько, опять же, стоит данная настройка. I mean, it's like it must be up to the person to define how they are going to set the prices on their attunements. I mean, it's like really, really personal thing that people have to do this with, and it can be that you're saying you're maybe putting a lower price on the first level because you want people to try it out, you know. And instead of you having, and then you're just leveling it out later in the later, you know, it's like, because you can also say it's like 50 for the three, but sometimes you would like to choose and say, okay, I want to do the first attunement for maybe 20 to allow the person to feel the energy, and I bet the person will move on. And if the person takes all three levels, it doesn't matter if it's, you know, you get my point. It's like, yes. So I mean, how people put their prices, like, it's a very personal thing. It's люди назначают цены за какие-то настройки, за энергию. Это очень-очень индивидуальный формат, и здесь очень сложно сказать за кого-то. Кто-то может назначать на разные уровни разные цены для того, чтобы вы могли попробовать, прикоснуться, понять. Если вам нравится, то идет как вороночка расширения цены, соответственно, вы там добираете следующую ступень и так далее. То есть здесь определить конкретно, откуда берутся эти цифры именно в конкретных настройках, сложно сказать, очень все индивидуально. But at the same time, when you, for example, I get the attunements from you, and I pay something, but then I give attunement to others, and I usually take, for example, the same price or lower, just to make people come to me, right? So is it the same, just personal, and can I give to someone, to anyone without any pay, or just free? You can. Really? It's all up in the, it's everything is so, it's like, it's so hard to set it up in a box because everything is so individual. Sometimes people come to you and maybe it's karmic, maybe it's this or that. Maybe you just have to give that person that attunement for free, you know? And then it's just good. You know, it's like you can never generalize this. That's why it's so hard to talk about what price and how and when can I do this for free, or you know, you have to go, but you have to learn that. I think all people have to learn that individually, how they function with that money issue. As long as, yeah, please. Очень индивидуально, очень. Есть, к вам приходит человек, вы все равно смотрите на то, сколько кто может заплатить, для кого это ценно, для кого нет.
И когда вы сами назначаете сумму, не бойтесь что-то делать для кого-то открыто и бесплатно. Если вы чувствуете, что вы просто готовы эту настройку передать, подарить, то, пожалуйста, делайте этого. To give something free, exactly in Russian way of learning how to use energies, it is like forbidden thing. For example, if you give free, it means you give some your energy and you don't accept something instead. And it is like that thing, no energy exchange. So you should take something from other person when you give attunement and when you give session. Is it right or not? Я говорю, что у нас вот в русскоязычном пространстве всегда обучают чему, что вы обязаны взять некую денежку, некую копейку, если вы тратите свои силы, тратите свое время, если вы придете на стройку, и что якобы это наказуемо, это плохо, да. Even they say that you should be punished from from somewhere if you give an attunement or a session without money, then you lose your health or your wealth or like that. Я говорю о том, что да, даже такое у нас есть поверье, что если вы передаете что-то бесплатно, то вы теряете свое здоровье, вы теряете свои силы, да, вы теряете свои деньги в этом, и что вас наказывают за это. Я спрашиваю, насколько это справедливо. But you know, it's like, but what if let's take the bigger picture and say, like, but what if you owe something for a person from the earlier life, or many persons that come and then come to you for this life, and you pay off by giving them free attunement? How can you know? What if God says to you, this person needs free attunement because he needs it, just give it to him, you know? Okay, there you go, you know? It should not be that structured, because you have to let your heart speak. In all situations, you cannot be ruled by your mind or the rules, or it has to be so strict. Because the more strict, the more you bind the and the less success you will have. That's just how it is. That's just how it is. Nice. The greatest answer I've got, really. It's very simple. Все очень просто, друзья. На самом деле научитесь общаться со своим сердцем. Представьте себе ситуацию, что вам говорит сам Бог. И говорит, смотрите, вот этому человеку надо передать бесплатно эту настройку, потому что он сейчас очень в ней нуждается. И что в этом случае вам мешает это сделать? Ничего. Все, что позволяет вам запихивать какие-то правила, в какую-то коробочку сложить, жить по каким-то предписанным инструкциям, все ограничивает вас очень сильно. И энергия – это не то, что можно запихнуть вот эту коробочку, в которой все только так и никак иначе. Здесь только через общение с собственным сердцем, собственной душой и с высшими. Слушайте себя. И я говорю, что это лучший ответ на самом деле, который я когда-либо могла воспроизвести, да, и могла перевести, мне кажется, в этом аспекте. Do you have something to add? Because I have lots of questions, and we are almost 1.5 hours already here. I mean, I can add to that the money question about the family, because I think someone also talked about, should we request anything from the family? I would say no. I don't think so, because it's your family, and like there's a constant flow of energies anyway already. I mean, it's the family, so there's already a flow of this and that. In my opinion, no. Когда вы работаете с вашими родителями, с вашей семьей, надо ли с них брать деньги? Нет. Однозначно, по мнению Оли, причем с самого начала, когда только этот вопрос мы задали, он сказал, что у нас очень много мнений на этот счет, и он просто делится своим опытом, своим мнением на эту тему. И он говорит однозначно нет, потому что течение энергии, постоянно вы в нем пребываете, то есть энергии все время и так уже постоянно взаимодействует у вас внутри семьи, между людьми, которые вот в этом присутствуют, участвуют, поэтому вы ничего не нарушаете, когда вы просто либо передаете настройки, либо, соответственно, проводите сеансы. Good. But again, one more question with this one. I told you about that before the starting of our broadcasting. When you heal others, anyway, you get something from them,
like money because you spend some time, but most people ask questions about if you accept energies from above, what you give yourself instead. Do you have to give something except thank you, God? Or is it dangerous to take something from anywhere but not from yourself? Many people asking about that. Я задала вопрос такого рода, I didn't translate, sorry. Translate. Если были такие вопросы у меня в практике, если вы, когда проводите сессии кому-то, вы берете с них деньги с людей, а когда вы проводите сами себе, вы, по сути, берете энергию свыше, что вы отдаете взамен? Достаточно ли просто сказать спасибо, благодарю, да, или все-таки мы что-то платим за это, и вообще не опасно ли использовать энергии для себя любимых в любом качестве, и опять же, что нужно отдать взамен? Okay, that's also very. It is a large question because it's you have to be very objective for the answer of that one. If God gives you energy, I believe that your return value is what you do in the world, what you do of good stuff in the world. That's how you repay, if there's some kind of word you can say. Because everything is about evolution and going up the spiral and become a better person every day, you know, every second. And I believe that what you can do in return is look inward and question yourself every day about your actions, about how you treat other people. Maybe you could say that's the return value you could give. Суть такова. По мнению Оли, вопрос очень широкий, очень обширный, и здесь вряд ли можно ответить объективно, больше будет все-таки личная позиция, но по мнению Оли, за вот эта благодарность Богу есть то, что вы представляете собой. То есть когда вы некую энергию запрашиваете, потом то, какой вы человек, то, как вы себя ведете дальше, как вы ведете себя по отношению к другим людям. Наша жизнь — это спираль. Мы все время развиваемся и идем все к новому витку и к лучшей версии себя. И вот это и есть ваша плата, то, какие действия вы совершаете, какие мысли вы думаете, как вы дальше себя ведете. Вы позаимствовали некую энергию для чего? И, соответственно, дальше именно через то, как вы ее применяете для того, чтобы эволюционировать, развиваться, чтобы помогать другим, вот это и есть обмен. Вот это и есть та самая плата, которую можно в кавычки обозначить, которую вы несете взамен за то, что что-то заимствуете. Like Doctor Strange movie, did you watch it or not? No. No, it's rather popular with Cumberbatch, Sherlock Holmes actor from the serials. And there is a topic like this. There is an issue. There is very old woman. She teaches how to use energies, but very visual, like American movies. And she lives more than 1,000 years, and she takes energy from dark sources to live long life, to make people learn and to help people. And there is also the question, is it good that she takes the energy, but she helps? And here's like philosophical, very much, yes. Я говорю о том, что есть фильм «Доктор Стрэндж», я часто его привожу в пример, в котором главная героиня, она брала для того, чтобы жить 1000 лет с лишним, помогать другим людям обучать гуру, она брала из темных источников энергию на вот эту длительную жизнь. И, соответственно, такой философский вопрос, хорошо это или плохо. То есть она черпает энергию, но при всем при этом помогает людям. И я воспроизвела, so is it better good? How do we accept this when we take energies and when we give something instead?
I see it like I believe that God is unlimited and God is all loving and all giving, you know. It's a very it's again I would say that you should like, accept, you could call it a gift of God, you know, when you search yourself, when you make, you know, it's God's you know, one that everything has to be better and better. And when you're looking to yourself and you're like asking questions about yourself, you're like always looking inwards and doing better. You become a better person, and by becoming a better person for yourself, you're also helping other people. So it's a ripple. I don't think you should see it as black and white, as, oh, I receive energy from God. We're not talking about some kind of dark entity vampire thing, because that would require some return. I know that, but we're talking about God, and there's energy all over, and it's infinite. So it's just there. Yeah. Оля верит, что энергия Творца, она бесконечна, она всегда дающая и всегда любящая и заботливая. Поэтому если она бесконечная и всегда что-то дает, то о каких заменах мы можем говорить. И в частности, если вы где-то черпаете энергию, скажем, от другого человека, что возбраняется, или же от каких-то непонятных ресурсов, тогда да, наверное, действительно что-то отдавать взамен надо. Но если это энергия Творца, если энергия света, то о каком обмене здесь может идти речь? Оля, I see that really lots of questions. I guess we have to make more meetings, because it is even hard to people to listen to everything, lots of time. Just few more and we will finish today, I guess, and we will point another meeting. Okay? We will, yes, part 2. Yes, part 2. Друзья, на самом деле вопросов очень много, идут еще вопросы. Я думаю, мало кто еще, может быть, кто-то не присоединился, да, поэтому, мои хорошие, что сейчас я сделаю? Я сейчас задам несколько вопросов еще из того, что вчера писали, и мы сделаем еще часть вторую, я обозначу время заранее, и вы подготовитесь, и еще мы много чего осветим. So, about your 65 attunements, I asked yesterday, how you attune, how you do it by email, by your, for example, system in your website, and it's a package. So how could we attune in packages when we do not contact each person, when we do not work at the same time with him, and so on, so on. Вопрос таков. Наверняка вы, все, кто касался настроек Оли, обращали внимание на то, что сейчас он предлагает пакет из 65 настроек. Когда вы заходите на сайт, все на английском языке, вы просто изучаете, читаете мануал, получаете настройку. Я спрашиваю, как эти 65 энергий за один раз передаются, учитывая, что Оля вряд ли сидит, каждую энергию отдельно вам говорит, вот сейчас вам вот это, сейчас вам вот то, сейчас вам вот это, давайте сейчас вот вместе сядем, вместе сделаем что-то. И я вчера задавала этот вопрос тоже, как это происходит. И я думаю, вам будет интересно послушать, потому что есть какая-то новая фишка в передаче таких вот пакетов настроек. Okay. Yeah, a good question, because something can be learned from this, how to do this. Everything is set up, again, via intention. What I do is like, for this package, I have made some kind of I can actually relate it or equalize it to like a kind of music that you download. You know, you make a piece of music, you put it up, and it's there. And when people press on the download link, they don't take that music down and there's no more music, right? The music is still there. You can take a kind of copy down of that music. It's still the same quality, and
and everything is the same as that music. It's just a copy you take down. Actually, that's the closest thing I can. I see. That's how it's actually working. I can explain a bit more about it, but you can translate that first. Okay, okay. Смотрите, самый лучший способ, во-первых, сейчас кто услышит, возможно, для себя поймет саму суть и даже сможет использовать это как свою фишку, да, свою силу, но самое главное, это можно сравнить с музыкой. Представьте себе, вы скачиваете некую музыку откуда-то с какого-то ресурса, какой-то файл, и этот файл оттуда не уходит, то есть вы его не забираете просто оттуда, чтобы вот взяли себе только, да, он все равно остается, то есть вы берете некую копию, и потом вы слушаете ее у себя на компьютере или где-то она у вас тут вот рядом в телефоне. Вот то же самое можно сейчас сравнить с настройками, которые тоже где-то там есть. Вы берете свою копию и дальше уже, или, например, скачиваете архив, и дальше вы распаковываете, и у вас вы одну прослушали, другую прослушали, третью прослушали, ага, понравилось, ага, пошло, ой, это очень понравилось, и они в вас, они у вас. То же самое здесь. Okay. I even give further about not just music, just archive of music, archive. I mean, when it's a lot of music in one package, and you just take one, you're listening to it, you're trying That's right. to do you like it or not, and then second and another, and then you have a package inside, and you use 3 or 5 like that. Yeah. Exactly, and that's how I define it. You can set it up. You can define it, and actually, this energy is like stored in what I call the source of the creator. That's my intention, to have it stored there, so it's protected and safe, and does not lose quality. And then I intend, it's all about intention. You can build up. So the intention is everyone who has the intention to get those achievements. Yeah. Get it just by your. That's right. Anyone that's like, you're enrolled anyone that is enrolled into the course, and go through the teachings and do what's how they it's exactly written how to take this stuff down. Yes, and that's actually what's going to happen. That's what's happening. Что намерение таково, что вот эти энергии, вот это вот пакет энергии, набор, он где-то хранится в неком источнике, на каком-то ресурсе. И он защищен полностью и не теряет свои силы, не теряет своей эффективности, потому что намерение таково, все решает намерение. И на это намерение Оля заряжает вот это все и запускает. А дальше уже по намерению самого человека, который приходит. То есть он просто говорит, я хочу получить. Он входит, например, в пространство вот этого курса там, да, или куда заходит человек именно в качестве такого адреса, где-то в электронном формате, и все расписано полностью по полочкам. Что сделать, идет обучение, и вы тогда уже присоединяетесь к этому, касаетесь этого, и уже таким образом как бы скачиваете в себя и раскрываете внутри себя по вашему намерению. Okay, good. I will look through some questions more, and then I guess we will end today's session. Not session, yes. Again, the question is about the defense. When you about cleansing, when we have got the idea, for example, using crystals. Using crystals also like defense, but is there any other advice, and I guess it will be the last one today, any advice how to defend yourself with the help maybe of our angels, air channels, yeah, or maybe someone else who is responsible, for example, from above for this. When you go to Chronicle Akashi, yeah, or when you go to Astral or to some other place. So what should we use in it? I would say Archangel Michael and Jesus. Nice. Those are the ones I most uses in that area of protection.
But of course, prayer to God and ask for protection. I ask you to send Michael and Jesus to help protect and cleanse the area. You know, some kind of prayer to set up the area you're going to work in. Как защищаться, последний вопрос на сегодня, как защищаться, когда вы идете в любую в целительный сеанс? От Евгения Белицкой вопрос. На самом деле достаточно молитвы, опять-таки, молитву, обращенную самые сильные наши ответственные силы за это Иисус и Архангел Михаил. Достаточно обратиться к ним с молитвой и с мольбой, просьбой о том, чтобы они вас защищали в любой работе, направляли, и этого достаточно, чтобы, соответственно, уже быть защищенными. Nice. And I guess enough for today, because people are tired. I guess so. I guess we can go on long, but it will be better to have one more meeting, right? Yeah, it will. Part 2. What do you feel? Just I will check some of my notes. Yeah, just I will give some announcement about the questions which are in for the next session, for the next step. For example, why we use water, and do we need to use water in our sessions of the cleansing? Do we need to drink a lot, and why water? Why water is good for charging, and that's it. Я говорю о том, друзья, сейчас и Оле озвучиваю вам, что у нас остается из вопросов на следующей встрече, потому что я вижу, что мы одной встречи не обойдемся. Например, вода. Почему мы используем воду? Почему ее нужно пить много, когда вы практикуете? Почему именно вода является таким носителем информации, да, и как с ней работать? Дальше. How should we heal allergy, especially kids' allergy? So what kind of energy we could use? Про аллергию был вопрос, как, например, детям лечить аллергию, вообще кому-либо, и какую энергию во время для этого использовать. Дальше. About the cerebral paralysis for kids also. Был вопрос у нас про церебральный паралич, про детский, тоже, что здесь можно сделать, каким образом здесь мы можем помогать. Maybe last question for today about this, or is it hard? Is it big one? I mean, about the destroying of nervous system of kids, cerebral pulse paralysis. I'm not sure about the term. Maybe we should wait about that for next time. I see. Okay. Yeah. Я спросила, может быть, все-таки сегодня мы затронем эту тему про детский церебральный паралич, но Оля говорит все-таки в следующий раз, потому что это все-таки сложный вопрос, и я думаю, сегодня была такая более общая, ознакомительная встреча. What is medium? Does everyone, or is everyone, can everyone be the medium? Yes, good question. Is it possible to learn good how question. Yeah. Что такое медиум, да, как научиться быть медиумом, может ли каждый быть медиумом, вот такой вопрос у меня есть, да, вот мы будем его затрагивать. How should we use symbols or not? We tried to reply today, but we didn't. Как мы используем символы, и что же сильнее все-таки, использовать символы или нет, как мы работаем с ними. How should we combine energies together? And is it possible or not? And does it destroy something or make it worse? Because sometimes people say, don't combine Kundalini Reiki and the Sui Reiki, never. I try and I love it, really, it works good. Я говорю, да, о том, как соединять энергии, потому что есть мастера, которые говорят, не соединяйте Кундалини Рейки в одной сессии с Рейки Original, или с Рейки Кундалини, предположим, с Рейки Усуи. Я говорю, что я объединяю легко, и они работают классно, друзья, поэтому тут, конечно, тоже мы будем отвечать на эти вопросы. Also, questions from the people. Ilona writes, thank you very much, Ole and Anna. Irina asks about stones. How many stones should you have while practicing? Good question, yeah.
Do you receive patients, clients in Germany? Do you accept in Germany, and where it is? If yes, how people could reach you? Also, the question. What else? What else? About the results. You remember? Yeah. Also, there. Also, Julia asked about your healing clinic in Belgrade. So people are ready to come to you. Yeah. She asks how should she go to Belgrade, how she contact you, and so on. Друзья, сейчас я смотрю все вопросы и просто все перевожу и адресую Коле, чтобы он был готов к следующей встрече. В частности, о вопросе в Белграде, потому что в Белграде принимает, или в Германии есть кто-то из вас, кто готов уже обратиться, кто готов прийти. The question is about energy of ascendance 999. If you know it, do you use it or not? What can you say about it? So lots of questions, lots. It is only one source, and I have a lot more. Yeah, lots of questions. So I will write to you these questions to have another session. What time can we appoint for the next our meeting? Oh, I would have to check up about that. I will get back to you about that time. Okay, nice. Because I will, yeah. Я спрашиваю про время, чтобы обозначить примерно для всех, кто к нам готов присоединяться еще, услышать ответы на вопросы, когда мы можем уже сейчас озвучить, но Оля говорит, что ему нужно заглянуть в свое расписание и понять, и он тогда просто напишет, и, соответственно, следите за письмами, я всех оповещу. Okay? You wanted to say anything else? No, it says I'm going to travel next week, sometime in next week, so it's like we just have to, we will find out a date. I see. На следующей неделе Оля уедет, поэтому он сообщит, и, соответственно, мы все это еще с вами оговорим. Thank you, Ole, thank you, Anna. Thank you very much, Ole and Anna. Thank you. Welcome. Thank you, guys, so very much, Nina. Lots of people. Svetlana says that Anna is not a good energy user and healing person, but translator, good interpreter. Спасибо большое за то, что хвалите. Tatiana says that the time passed so quickly, even didn't notice it, and she will be waiting for the next meeting very, very much. And we answered good questions, very important for the people. Very nice, yes. So, for the next meeting, I have the question about time. I wrote your post in the mail that time now seems very specially. That's right. Yeah. Also, the question is about new energies. So lots of questions to you again. That's great. Thank you very much, Ole. Thank you for having me. It was a pleasure. Maybe you have to tell something to subscribers, to all who connects and joins us as they wish, or just advice. I mean, you mean advice for what? For? I mean, just your common advice to those people who join us. Yeah, take everything in simple terms. You know. Don't make life complicated. Nice. It's not really complicated. It looks complicated, but just go about, follow your heart, and if you feel don't generalize too much. You know, we have a tendency to put everything in a box. Throw the box away and see what's in front of you and deal with it. И совет на сегодня я попросила Олю дать всем подписчикам нашим, всем, кто приходит сегодня к нам в гости, кто присоединяется к этому видео, это принимайте все, во-первых, проще, во-вторых, не старайтесь запихнуть жизнь действительно в какие-то термины, в какие-то рамки. Все гораздо проще и легче в этой жизни
оно кажется сложным, но на самом деле, опять же, исходите из своего сердца. И если у вас есть уже коробочка, в которую вы что-то попытались запихнуть, как в рамочке, выбросьте ее нафиг, уж простите за такое выражение, живите сердцем, живите душой и помните, что действительно все гораздо проще, нежели вы можете себе представить. Жизнь, она заключается именно в этом. Again, thank you very much. Thank you. Thank you for having me. See you next time. Увидимся, друзья. Всем пока-пока. Благодарю и всем доброго дня. Bye-bye. Bye.